Magandang araw ulit sa inyo mga ka-electrical at welcome back sa ating channel. Ang topic natin sa video na ito ay ang short circuit calculation using MVA method. So itong MVA method is makukonsider natin na pinakamadaling paraan ng calculation ng short circuit currents. Dahil sa method na ito, unlike sa ibang method like yung per unit, ohmic, or yung point to point, is wala ka nang kakabisaduhin dito na maraming formula. Wala kang kailangang i-convert na quantity from one base to another. And then, wala ka rin titignan na maraming table of values para magamit sa calculation. Dito, napaka-simple at napaka-direct yung approach. Ang kakailanganin mo lang dito is yung basic principle ng mga circuit analysis like yung basic power formula, Ohm's law, at saka yung evaluation ng resistances in series and parallel. So, ayun lang ang kailangan natin dito at makakalculate na natin yung short circuit current at any point in the system. So, bago tayo magsimula ay gusto ko munang pasalamatan yung mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta. At gusto ko na rin anyayahan yung mga hindi pa nakaka-subscribe na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at umpisahan na natin. Okay mga ka-electrical, ang gagamitin nating example dito sa ating calculation is itong single line diagram na to. So dito sa single line diagram na to is makikita ninyo meron tayong utility source given yung voltage saka yung fault level at 30 kiloamperes. And then meron din tayong cable, yung from the utility to the transformer, meron tayong 1 kilometer na cable. So ang size is 3 core 300 square mm. And then meron tayong 0.2 ohms per kilometer na impedance para dun sa cable na yun. Okay, and then meron tayong transformer na 15 MVA 22/6.6 kV, and then ang impedance niya is 7%. And then meron tayong generator 5 MVA 6.6 kV 12% reactance. Ito yung subtransient reactance. Okay, and then meron din naman tayong another transformer 5 MVA 6.6 to 0.4 kV at 5% impedance. And then meron tayong motor dito na 2 MVA 6.6 at 10% reactance. And then lastly meron tayong isa pang motor 0.5 MVA 0.4 kV at 8% reactance. So, ang problem natin is hanapin natin yung fault current dito sa point na to, sa 0.4 kV bus. So, normally, ang muna nating step dyan is kukunin natin yung mga MVA, short circuit MVA sa bawat point na or equipment. Katulad ng bawat isang to, halimbawa dito sa utility, sa cable, transformer, generators, motors, and then sa let's keep in mind na kapag meron tayong mga, let's say, panel board na may mga iba't ibang klase ng mga loads, so ang kino-consider lang natin na mag-contribute sa short circuit is yung mga rotating equipment lang, katulad ng mga motor. Hindi natin sinasama yung mga lighting or outlet. Okay, ang tinatawag natin yun na lamp load. And then, so, halimbawa sa isang panel board, meron kang total load. So, kukunin mo lang doon yung percentage ng load na para sa mga rotating equipment o sa mga motor. Then, kukunin mo lang yung equivalent na power nun or kVA load nun. Okay? So, unang gagawin natin is calculate natin yung short circuit. So, ang normally kapag ka sa utility, given na yung MVA, yung short circuit MVA dyan. Pero, in this case, in our problem, hindi given yung short circuit MVA, but instead, given yung ating voltage at yung current, o yung fault level dito sa utility. So, madali nating makakompute yung short circuit MVA nyan sa ating formula na S is equal to square root of 3 times voltage times current, diba? So, dito sa case na to, let's say sabihin natin MVA of utility is equal to square root of 3
times 220, 22 rather, times ang current natin is 30. Okay? So, MVA utility is equal to 1,143.15 MVA. Okay? So, isulat natin yan dito sa ating sulat natin yan dito sa ating component. Kasi 1143.15 MVA. Okay? So, gawin nating pula para madali makita. Okay? So, lipat natin yan dito. Okay. So, meron na tayong MVA ng short circuit MVA sa utility. Then, dito naman tayo sa ating cable. So, dito sa ating cable, meron tayong cable size na meron tayong impedance. And then, alam din naman natin yung voltage dito sa cable na to. So, cable is V squared naman tayo. So, magagamit natin dito yung V squared over Z. Okay? So, ayan yung natin. So, ito, lang to, power formula lang din to. So far, puro power formula pa lang ginagamit natin. So, S is equal to square root of VI, square root of 3 times VI. Dito naman is V squared over C. So, okay. So, pagka ginamit natin yan, kasi makukuha natin yung MVA sa cable, gamitin natin variable is MVA cable is equal to ang V natin dito is 22 squared divided by ang given na impedance is 0.2 per kilometer. 1 kilometer din naman yung cable, so 0.2. Okay, MVA cable equals 2,420 MVA. So, sulat ulit natin yan dito. So, 2,420 MVA. Okay. So, lalagay natin yung 220 MVA dito sa part ng cable para madali nating magamit mamaya yan sa MVA reductions. Okay. Ang next naman natin is yung ating transformer. So, makukuha din natin yung MVA ng transformer sa paggamit naman natin ng formula na, let's say, MVA ng transformer is equal to yung MVA rating ng transformer mismo divided by nung impedance, which is 0.07 dahil 7%. Okay. Equals 214.29 MVA. Okay, sulat ulit natin yan dito. 214.29 MVA. Okay. Okay, ang susunod naman natin is yung MVA nung generator. So, sa MVA ng generator, ang MVA ng generator is yung MVA rating divided by nung subtransient reactance. Okay? So, dito ang given is 12%. So, sa generator, ang MVA natin, MVA sa generator is equal to 5 MVA divided by yung ating reactance, which is 12%. So, 0.212. So, meron tayong 41.67 MVA. So, sulat ulit natin yan. 41.67 MVA. Okay. Sulat natin yan dyan. And then, move natin dun sa part ng generator. Okay. So, meron na tayong MVA sa utility, sa cable, transformer 1, at sa generator. So, sa susunod naman is yung transformer 2. So, katulad din ng nung transformer 1. So, ang MVA naman ng ating transformer 2 is
lagyan natin ng T2 is equal to 5 MVA divided by yung impedance, which is 5% or 0.05. Okay? So, meron tayong 100 MVA sa T2. So, 100 MVA. Sulat natin yun dyan. Okay. And then next sa motor 1, calculate din natin sa motor 1 ang MVA ng motor 1. Say motor 1 is equal to 2 MVA divided by 0.10. 20 MVA. So meron tayong 20 MVA dyan. 20 MVA. Okay. 20 MVA sa motor 1. So, lagay din natin yan doon. Okay. And then finally sa motor 2. So, MVA ng motor 2. MVA ng ating motor 2 is equal to 0.5 MVA divided by yung reactance is 0.08. Okay? So, or 6.25 MVA. So, sulatin natin yan dyan, 6.25 MVA. Okay? Okay. So, ngayon, meron na tayong values ng mga short circuit MVAs ng bawat component ng ating system. So, sa utility, cable, transformer, generator, transformer ulit, motor, and motor. Okay? So, ang susunod na step naman natin is i-convert natin itong single line diagram into MVA diagram. Okay mga ka-electrical, ito na yung equivalent na MVA diagram ng ating single line diagram kanina after natin ma-compute yung mga MVA, short circuit MVAs ng bawat component. So itong MVA diagram is kahawig lang din ng ating short circuit diagram or single line diagram rather. Pero instead na pinapakita yung symbol ng mga components at yung mga parameters is nire-represent na lang natin yan ng box. And then sa loob ng box is nandun yung nakalculate natin na short circuit MVAs katulad ng bawat isang yan. Okay, so pwede rin nating i-label bawat isang box ng letters para mas mapadali yung analysis natin. Pero optional lang yan kung gusto nyo lang. Okay. So, ang susunod naman natin gagawin is i-reduce natin itong MVA diagram hanggang sa point of fault. So, para ma-reduce natin yan, kailangan natin i-combine yung mga short circuit MVAs. So, combine short circuit MVAs. Okay. So, ayan ang susunod nating step is to combine short circuit MVAs. So, sa pagko-combine ng short circuit MVAs, meron tayong dalawang rules. Napaka-simple na rules. Okay? So, ang rule number 1 is combine series MVAs like resistors in parallel. Resistors in parallel. Okay. So, ayan yung unang rule natin. Combine series MVAs like resistors in parallel. And then, pangalawa naman is kabaliktaran. Combine parallel MVAs like resistors in series. Okay? Like resistors in series. So, umpisahan natin dito sa tatlong components na to. So, makikita natin naka-series yung mga yan. So, A, B, and C are in series. So, lagay natin yan. A, B, and C are in series. Okay? So, ang rule natin, kapag in series, i-combine natin yan like resistors in parallel.
So, i-designate natin yan sa, let's say, MVA 1. Okay? So, MVA 1 is equal to 1 over 1143.15 plus 1 divided by 2420 plus 1 divided by 214.29. Okay? Kasi iyan ganyan tayo mag-solve ng resistors in parallel. So, ina-apply natin yan in MVA in series. So, MVA 1 is equal to 167.94 MVAs. Okay? Ayan ang ano niyan. Yung series combination itong tatlong MVAs na to is 167.94 MVA. Okay? So, itong tatlong box na to, marireduce na lang yan sa isang box. Okay? And then, yung combination na to, yung combination itong tatlong MVAs in series na to is nakaparallel naman dito sa ating D and F dito sa bus, sa 6.6 kV bus. Okay? Nakaparallel yan dyan. So, ang gagawin natin ngayon dyan is, dahil nakaparallel yan, i-add lang natin yan. So, itawagin natin MVA2 yung combination na yon is equal to MVA1 plus 41.67 plus 20. Okay? So, MVA2 is equal to 229.61 MVA. Okay? So, ayan yung combination itong lima na to. Sa una, yung series combination ng MVAs na to tatlo. And then, yung resulting MVA niya, yung MVA1, nakaparallel naman sa 6.6 kV bus. Okay? And then, yung combination na itong tatlo na to, itong MVA1 plus yung MVA D and F is nakaseries naman sa transformer, sa MVA sa MVA ng transformer 2. Okay? So, dahil nakaseries uli yan, meron na naman tayong, gamitin na naman natin yung evaluation ng MVA like resistors in parallel. Okay? So, MVA 3, gawin natin MVA 3 yan, is equal to 1 divided by 1 over MVA 2. Kasi yung buong MVA 2, nakaseries dun sa transformer. So, gamitin natin MVA 2 plus 1 over 100. Okay? So, ang lalabas dyan is 69.66 MVA. Okay? So, 69.6 MVA, hanggang dito na tayo sa point na to. And then, lastly, ang gagawin natin dyan is yung MVA 3 natin is nakaparallel naman sa G. Okay? So, yung MVA 3 nakaparallel sa G. So, gawin natin MVA 3 in parallel with G. Okay? So, ang gagawin natin dyan is i-add lang natin yan. So, MVA 4 tayo, or sabihin na natin MVA total kasi hanggang dyan na lang eh. MVA short circuit is equal to MVA 3 plus yung 6.25. Okay, so MVA short circuit is equal to 75.91. Okay? So, yan yung ating short circuit MVA at the point of fault. Okay? So, ngayon, na-calculate na natin yung short circuit MVA at the point of fault. Madali natin makakalculate ngayon yung fault current. So, susunod nating step is calculate fault current. Okay? So,
sa point of fault, ang voltage natin is 0.4 kV. And then meron na tayong MVA. Gagamitin natin din yung formula na let's say S at fault is equal to square root of 3 ulit tayo. So square root of 3 times voltage times current. Okay? So, ito yung formula na gagamitin natin. So, dahil meron na tayong MVA short circuit, meron tayong voltage, makukuha natin yung current. So, I short circuit, short circuit is equal to MVA SC or yung short circuit MVA natin divided by square root of 3. So square root of 3 times yung voltage natin is at the point of fault, ang voltage natin is 0.4 times 0.4. Okay? Or ang lalabas dyan is ISC is equal to 109.57 kiloamperes kasi MVA yon at kV naman ito, so lalabas dyan is kiloamperes. So pwede natin sabihin na I short circuit is equal to 110, let's say 110 kiloamperes na. Okay, so yan na yung ating short circuit current. Highlight natin yan, then so okay, so meron na tayong short circuit current dun sa 0.4 kV bus dun sa point of fault. So ganun lang kasimple yung MVA method, mga ka-electrical. So dito sa MVA method, may iwasan na natin yung mga komplikadong calculations. At kahit na hindi ka electrical engineer, kahit na electrician ka, kayang-kaya mo nang isolve yung short circuit current sa pamamagitan ng MVA method. Okay mga ka-electrical, at hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito, at pinapasalamatan ko nga pala uli yung ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta, at iniimbitahan ko rin yung mga hindi pa nakasubscribe na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po, at God bless po sa inyong lahat.